ஃபியூச்சர் ஒய்ஃப், மனைவி, தமிழ் பொண்ணா இல்லை வேற லாங்குவேஜ் பொண்ணான்னு கேட்க. தமிழ் பொண்ணு. அப்பாடா. இல்லை ஒரு பாட்டா பாடி நீங்கள் ஒரு கன்வே பண்ணுறதா இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஓகே தான். மின்னல் வாழ கையில் இட்ட பெண்ணழகே, எத்தித்தோடான் எத்துகில்ல மாறிவில்லானு நீ. மின்னல் வாழ. GT Holidays presents Behindwoods முகங்கள் with Manimegalai. Powered by Sims Pharmacy. Hello Doctor. Actually, I recorded Adiye from my college. So on the Adiye part la last la that enna enga ni kooti. So Adiye vandadukku appuram enakku I only had 2 other songs after that until 2016. So on the 3 songs ellame they were huge hits, but no one knew who I was. என்னோடு நீ இருந்தால் உயிரோடு நான் இருப்பேன். Memes, this, that, someone trolling, some negative comments, some very காதுல வச்சுக்காம you just focus on the music and just keep going. Jealous எனக்கு இருந்திருக்கு and I worked hard to get that fully out of my system. அந்த career அவ்வளோமா I didn't go super fast. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு because எனக்கு ஒன்றுமே wasn't going that much and I wasn't making much money. கொஞ்சம் that was like the hardest time I think in my career. GT Holidays presents முகங்கள் with Manimegalai, powered by Sims Pharmacy. Hello Doctor. எல்லாரோட ஃபேவரட், இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஃபேவரட்டான சித் ஸ்ரீராம் அவர்கள் இங்க இருக்காங்க. ஹலோ, ஹாய். Hi, how are you? I'm super fine. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். I know நீங்க வந்து ஆக்சுவலி சென்னையில born இல்லையா, ஆனா வந்து brought up எல்லாமே US, full of English தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் புரியும்ல? தமிழ் நல்லா புரியும், பேச முடியும். ஆஹா. But English will come here and there. இன்னொரு விஷயம், இப்போ ரீசெண்டா வந்த மின்னல் வலை சாங், ஆமா, இட்ஸ் பீன் ஃபியூ மந்த்ஸ் அது ரிலீஸ் ஆகி, பட் இப்போ வரைக்கும் கூட அது வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில். நீங்கள் பாடுற எல்லா பாட்டுக்கும் வந்து அந்த கிரேஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது, கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது. அது என்ன காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொன்னேன், ஃபேன்ஸ் சொல்லி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நீங்களே என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது? எல்லா பாட்டுமே doesn't hit that thing, but some of them have that special everything coming together and the perfect storm சொல்லுவாங்களே. I think that's what it is. So that song நான் ரொம்ப நாளாக மலையாளம்ல I haven't sung. So after a long time not singing Malayalam songs, this was one. I think that's one reason. 2, Jakes P. Joy, beautiful composition. Kaitapram sir is also beautiful lyrics. But அந்த பாட்டில் ஒரு மேஜிக் இருக்கு. ஆக்சுவலி பயங்கர ஃபேவரட்டான சாங் எனக்கு மட்டும் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ அந்த சாங் பற்றியும் பேசியிருக்கோம் அப்படின்றதுனால அப்படியே 2 லைன்ஸ் அப்படியே எடுத்து விட்டீங்கன்னா ஹாப்பி ஆகிடும். கண்ணோடு കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ഞാൻ 1000 താരകൾ പൂത്തുവെന്ന് പിന്നെയും കണ്ട നേരം പുഞ്ചിരി പൂത്തുലഞ്ഞു കാണാതെ വയ്യെന്ന തോന്നലായി കണ്ടിട്ടും പോരാതായി തൊട്ടപ്പോൾ ആത്മാവിൽ തേൻ നിറഞ്ഞു പൂ പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചൊരു മോഹമെല്ലാം കള്ളത്തരങ്ങളെ തുള്ളികളായി കണ്ട നേരം കൊണ്ടലായി കൊണ്ടലിൽ മിന്നലായി മിന്നൽ വാള கையில் இட்ட பெண்ணழகே எத்தித்தோடான் எத்துகில்ல மாறிவில்லானு நீ. மின்னல் வாழ கையில் இட்ட பெண்ணழகே எத்தித்தோடான் எத்துகில்ல மாறிவில்லானு நீ. Oh my God, thank you so much. One இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ந்து அந்த பாட்டை நான் கேட்டுட்டேனே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு நான் போய் ஷோக்கு வர வேண்டாம் அப்படினா அப்படி இல்ல, அதுக்கு வருவேன். இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ந்து கேட்கறது இருக்குல்ல, என் வீட்ல இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விருப்பேத்துவேன். இது ஒண்ணு வச்சு ஒரு வீக் சொன்னீங்கல்ல காலேஜ்ல பாட்டு 1 வீக் நான் தான் மாஸ் காட்டுவேன்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி என் ஊர்ல 1 வீக் மாஸ் காட்டுவேன். ஓகே, இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு குட்டி ரேபிட் ஃபயர் மட்டும் ஒரு வேர்ட் சொல்றேன், அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுது? சூப்பர். இந்த ரேபிட் ஃபயர்ல என்ன கேட்டிருக்குன்னா, தமிழ் பொண்ணா இல்ல வேற லாங்குவேஜ் பொண்ணான்னு கேட்டு. தமிழ் பொண்ணு. அப்பாடா, அது கேட்கல. தமிழ் பொண்ணு. ஓகே ஃபைன். ஆல் தமிழ் கேர்ள்ஸ் கெட் ரெடி. சென்னையில வேற கான்சர்ட் நடக்குது, இமிடியேட்டா போயிடுங்க. ஓகே, அடுத்ததா அம்மா. Amma, for me, biggest inspiration. I think beyond her being my guru, எனக்கு அம்மாவோட வாய்ஸ் கேட்டக்கு அப்புறம் தான், like when I first listened to her sing, she was the first voice that I was like dazzled by. So yeah, biggest inspiration. Okay. ஆக்சுவலி இந்த பாட்டு இப்போ வரைக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் இல்லை, பட் ஃப்யூச்சரில் எப்படி வர போகிறாங்கன்றதுனால அதை நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம். ஃப்யூச்சர் ஒய்ஃப், மனைவி,
இல்ல ஒரு பாட்டா பாடி நீங்க ஒரு கன்வே பண்றதா இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஓகே தான். I think, yeah, can't live without them. So I'll sing, என்னோடு நீ இருந்தால் உயிரோடு நான் இருப்பேன், என்னோடு நீ இருந்தால் உயிரோடு நான் இருப்பேன். அமேசிங். நீங்க டிஎம் செக் பண்ணாம இருக்கிறதா உங்களுக்கு சேஃப் நினைக்கிறேன். பணம், மணி, நான் உங்களுக்கு உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க, இல்ல என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? Necessary part of life. நெசசரி பார்ட். ஆமா. That's ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேல நிறைய லெஜெண்ட்ஸ் சொல்றதும் சரி, இல்ல நிறைய ஃபேம் ஆனவங்க சொல்றதும் பணம் முக்கியம் நினைச்ச வாழ்க்கையில, பட் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தெரியுது பணத்தை தாண்டி வேற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, பணம் பெருசா முக்கியம் இல்லைன்னு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று மாறும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நீங்க போயிருக்கீங்களா? இல்ல பணம் முக்கியம் தான். I think like money is what enables you to do what you want. அந்த ஒரு freedom definitely கொடுக்கும், but then also it's a trap. அந்த பணம் பத்தியே நினைச்சோம்னா then that's its own trap and that's not good. So I think it's a necessary part of life. It's not magic, it's not evil, it's just there. It's a component of society that's there. That's how I view it. So ஒரு லாஜிக்கலா தான் நான் அது பார்க்கறேன். Okay, next. Success constantly evolving. It's always changing, and chinna vayasula I had one vision of success and now it's a completely different vision of success, and I think very personal also. Each individual ku the definition maarinde irukum. So I think always evolving, and for each person a different kind of definition. Okay, and next. Love. The most important thing in life, I think love of all kinds, whether romantic, whether with family, whether with friends. நான் நினைக்கிறேன்னா love exists like infinitely around us at all times. It's like an invisible energy, and அந்த லவ்க்கு ஓப்பனாக இருந்தோன்னா then we can be really happy. But it's also a very powerful energy, so we have to know how to wield it, I think. So it's what keeps the world going around, in my opinion. ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மேரேஜ் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பேசினா பிடிக்காது. மேரேஜ் எப்போன்னு கேட்டால் பிடிக்காது. உங்களுக்கும் பிடிக்காதா? எனக்காக தான் it's gonna happen when it happens, and I don't know when it will happen, when the time is right. Recently actually எனக்கு சில சமயம் என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் போய் I'll check out some of the DMs, just சும்மா I'll just look at the requests. One person had said, bro, when are you getting married? Next question is said, bro, are you a fan of BTS or not? Two completely different questions in a row. So like people ask me all the time. If I look at my DM even now, at least one person said, bro, எப்போ marriage bro? I don't know. When it happens, it'll happen. I don't mind if people ask me that. They're asking from they care. Most people care, and they're asking from a place of kindness, so nothing wrong with it. Jealous, பொறாமை. It's the worst thing in life. I think எனக்கு இருந்திருக்கு, and I worked hard to get that fully out of my system, because என்னன்னா that jealousy only negatively affects you. Whoever you're jealous of doesn't even know most of the time. அவங்க they'll be doing their own thing. நம்ம பாட்டுக்கு internally they'll be bothering you. So it's really bad, and it's I think the most negative kind of emotion or negative feeling, and it should not exist at all. ரைட். ஆக்சுவலி நிறைய பேர் எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததில்லை, நான்லாம் ஜெலஸ் ஆனதில்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய பேர். பட் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ராங்காக எனக்கு இருந்திருக்கு, பட் அதை மாற்றிக்கிட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. மாற்றத்துக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். It's a daily process. These things, because discovering what someone else has or wanting this or that will always be there. The natural tendency are come, but I think the most one can do is daily remind oneself not to go down that path. That's why I say, post ellame I'll end it with all love, no hate. So that's what it's a reminder to myself to lean into love and move away from hate. And jealousy, parama, is a version of hate. So just I always tell myself, don't go this way, go this way. ஓகே. ஸோ ஜெலஸ்லேருந்து வெளியே வரும் நம்மளை நம்ம ட்ராக்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுற ஏதாவது ஒரு விஷயம்? எனக்கு சில பாட்டெல்லாம் இருக்குது, நான் கேட்பேன். இந்த கண்டுகொண்டேன் ஆல்பம் நான் கேட்டேன்னா it automatically changes my mood. Different things, some books are there that I really like to read if I read that, or movies. I just sit down and I practice. The biggest thing I think is mental discipline though. Like, and the switch can be there. If you tell yourself, no, this is not how you should think, you should switch it. And on the discipline in the chana, then you can defeat anything. So I think that's the biggest thing, is like when I start to feel the beginning of that emotion come, I quickly like catch myself, tell myself, no, don't do that. And
switch it off, and it normally works. Great. Yeah. Follow பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் of course. And haters. Haters, I think hate is just love that's been like not acknowledged. So like I think lots of the haters are people that just want some attention, but the attention varla avangalukku. So adnala they're saying all these things. See, most of it's anonymous online. So they must be at home feeling some sort of anger or sadness or something. And because of that, they see someone else doing well, anything like that, and then they say these things. So my solution to that, I don't pay attention. First I used to check Twitter la poi paapen. And then what's the point? You can't change someone's opinion of you, and you can't please everyone. That was the biggest thing, that if you're really being honest with your music and your work, not everyone is going to love it all the time. So you keep going on your path, and hopefully they'll change. Great. Yeah. Droham meaning? Droham, ஐயோ betrayal. படார்னு இங்கிலீஷ்ல என்ன ஹார்ட் அட்டாக் வந்து betrayal. Droham ஒரு பாட்டு. அது பத்திலாம் I don't really think. See, I think like I'm a bit naive, and I've led a pretty simple life, and I don't know if that's really happened to me, and if it's happened also, I don't really acknowledge it. You keep moving. I think at least the people that are close to me, I trust them fully, they trust me, and that bond is there. So I don't have to think about drogam. And the vartana I'll remember properly. But yeah, I haven't thought about it. Okay, fine. And friends? Super important. I think like, in my life, I travel a lot already. So then a lot of that travel is by myself. So I call myself a lone wolf a lot of the time. But I'm at my happiest when I'm amongst family, friends. Even friends oda irundena na nariya pesite irka maten. I'm more the quiet one, but I really enjoy being around people. So I think friendship is it's like a holy thing. It's really special, and having friends that you can depend on is really special. So friendship is love. Friendship is love. Yeah. ரெண்டத்தையும் படார்னு அப்படி கனெக்ட் பண்ணி சூப்பர் விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க. Thank you. ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து பாத்திருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கிற பாட்டெல்லாம் சித் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கு போதா, இல்ல அவர் பாடுறதுனால அந்த பாட்டு நல்லா இருக்கானே தெரியலையேப்பா, அவர் என்ன பண்ண நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அந்த விஷயம் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? எல்லா பாட்டும் ஒரு சூப்பரான பாட்டா நீங்க அதை மாத்துறீங்க ஆக்சுவலா? இல்ல எனக்கு தெரியல. Maybe I get lucky and all the good songs come to me. I don't know. Who knows? But I think. So நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் பாட்டு கேட்டுடுவேன். I'll ask to listen to the song before I accept it, and I'll see எனக்கு இந்த பாட்டில் can I give something special to it. அந்த feeling இருந்துச்சுன்னா then I'll accept it and I'll sing it. So I think it's a combination of both. I get sent really good songs, and then I do my best to take the song to the next level. அமேசிங். அப்ப இந்த இடத்துல இன்னொரு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஹை ஆன் லவ் இருக்குல்ல, யுவன் சாரோடைய சாங், அது ஆக்சுவலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹம்மிங்கோட தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதெல்லாம் உங்களோட இம்ப்ரூவைசேஷனா? அது அந்த ஆன் ஸ்பாட் இம்ப்ரூவைசேஷன் இல்ல, actually that was Yuvan sir's voice. So that opening beat was he had already put the vocal chop in there and everything. Okay. And then I listened, so that's not my voice. So adu enoda humming illa, but that composition, the beat in that song, that was my first song with him, and immediately I knew something special was there, and it was so much fun recording that one. Okay. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது நம்ம லைஃப் பற்றின ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று இருக்கும். காலேஜ் படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, இந்த காலேஜ் மட்டும் முடிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும், அந்த நிறைய விஷயம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும்ல. நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் இருந்துச்சா, இல்லை அது ஒரு ட்ராக்ல லைஃப் அப்படி போய் இப்போ பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா? எப்படி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க, எப்படி வந்திருக்கு உங்களோட? ஸோ நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா, காலேஜில் இருக்கிறச்ச என்னோட ஒரிஜினல் மியூசிக்லாம் நிறையா கம்போஸ் பண்ணிட்டேன். and I was releasing YouTube videos, covers, all of that. எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா, I thought that would be my career path. எனக்கு இந்த playback singing filmsலாம் I've always loved it. I've been a huge fan of Rahman sir since I was a kid. என்னோட தாத்தாவும் he was a composer and an arranger for films. So at a distance I knew that this industry was there, but நான் எதிர்பார்க்கல that I would get to be in this field. I never dreamt of it. So I had one vision for myself. Then அந்த email அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம், after Rahman sir responded, na college irkarchiye, that's when I recorded RDA. Actually, I recorded RDA from my college. I was in Boston, A.R. sir was in Bombay, and college studio liye, that's where I recorded the song. That song RDA was recorded in my final semester in college, when I was still in college, and then it released
right after I graduated, November 2012. I graduated in like August 2012. So as soon as I was done, this happened, and then my career path started immediately. So I think I wanted to become famous. When I was a kid, I had that, I knew that I had this like spiritual calling for music. Apdiye parallel track, I wanted to make sure that everyone knew that I had this gift. So that was the only thing I had in mind. I didn't know how it was going to happen. I didn't know what was going to happen. But like I said, by God's grace, this happened right as I was graduating. And then first 2-3 years after college, career konja slow ah da pochu. So adiye vandadukku appuram I only had 2 other songs after that until 2016. Ennoda Neendal 2015 la vandadu, Yanai Maatrum Kaadale vandadu. So on the 3 songs ellame there were huge hits, but no one knew who I was. They didn't know what I looked like. I could walk around Chennai freely. No one would pay attention. No one knew. அதுக்கப்புறம் தள்ளி போகாதே வந்ததுக்கப்புறம் தான் then everything kind of took off. ஓகே, ஸோ அங்கேருந்து அது ஒரு டாப் கிராஃபில் தான் இருக்குது அப்படின்றது நல்ல விஷயம். ஓகே, அண்ட் 2013 வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாங் வந்துச்சு இல்லையா? அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஹேப்பன் டு ஏஆர் ரஹ்மான் சார். இசைப்பில் அவங்களோட சாங்கில் அது ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது அந்த மூமெண்ட் எவ்வளோ சரியலாக இருந்தது, அது எவ்வளோ ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் விஷயமா இருந்தது. சூப்பர் அன்எக்ஸ்பெக்டட். I mean, meeting Rahman sir itself was really surreal for me because I never imagined that would happen. I remember the first time I met him, Chennai, December 2011 I'd come. Like I said, Margari season, Karnataka Cherila, I'd come to perform that. So I got a call from the office to come meet Rahman sir at Panchatan in his studio. So even meeting him was like, I couldn't believe that I was getting to meet him, and he had such good things to say about my music. He was 2 other people were also there in the studio, our engineer and someone else, and he was telling them about how I was able to sing Carnatic music, like pure Carnatic music, then pure R&B, and then also mix the two. And he was giving me lots of compliments. So that was a huge surreal moment. Adukapram recording with him. So on the RDA recording session, we finished in 4 hours. Skype la dhaan the recording aachu. And enoda appola enoda laptop camera seriya work aagadu. So just audio, he could hear me, I could hear him. Somehow I got the song done. Then later that year, the song released. That felt surreal. Actually, on the song release archa, I didn't even know anyone in the industry. So I didn't know the song was successful. A.R. said that he sent me an email saying, everyone loves your song, congratulations. That was also crazy. Yes, of course. And நம்மளோட ஐகான் முன்னாடி பாடுறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த நர்வஸ்னஸ் இருக்கும்ல. ஸோ உங்களோட அந்த வாய்ஸ் அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை ஒரு கமெண்ட் வந்திருக்கும்ல ஏஆர் சார் கிட்ட, அது என்னவா இருந்தது? ஸோ அந்த அடியே பாட்டில் லாஸ்ட்டில் தட் என்னை எங்க நீ கூட்டி ஒரு like the thing happens at the very end. And after that, he said, wow, that was cool. And I remember when he said that, I just fully melted. I was like, this is, again, the person I've idolized my whole life. And he was really, truly appreciating what I did. So, the time, that was like maybe 2 or 3 in the morning. Because that was the time that I recorded in the US. For the next, like that night, I couldn't sleep. For the next week, I was on, or maybe full month, I was on one high after that, for sure. ஓ மை காட், நீங்கள் சொன்னீங்களே ஏஆர் சார் சொல்லும்போது அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி உங்கள் சாங் அப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் அப்படியே தான் இருக்கோம். அந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல, நீங்கள் என்ன சாங் பாடினாலும் ஹிட் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இவர் என்ன பண்ணாலும் ஹிட், இவர் என்ன பண்ணாலும் மில்லியன் வியூஸ், இது இவர் பாட்டார்னா கண்டிப்பாக வைரல் தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு டேக் கிடைக்கிறது, நேம் கிடைக்கிறது இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த இடத்துல இருக்கிறது எப்படி இருக்கு? ஒரு மாதிரி பயங்கர ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை ஒரு ப்ரெஷர், ஐயோ அடுத்தடுத்து டெலிவர் பண்ணுறது இதே மாதிரி ஆகணுமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரெஷராக இருக்கா, இல்லை ஐயோ என்ஜாயிங்? ஐம் என்ஜாயிங் இட். அந்த ப்ரெஷர் இல்லை. ஏன்னா ஐ திங்க் அந்த நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்டில் அந்த கரியர் அவ்வளோமா ஐ டென்ட் கோ சூப்பர் ஃபாஸ்ட், கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு ஃபார் இட் டு ரியலி பிக் அப். ஐம் கிளாட் தட் ஹேப்பன் பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் ஐ டுக் டைம் டு ரியலி கிரவுண்ட் மை செல்ஃப். அந்த பேலன்ஸ், இன்டர்னல் பேலன்ஸ் வந்துருச்சு அப்போது. I was forced to have it because ondume wasn't going that much and I wasn't making much money. That was like the hardest time I think in my career. So because I found that center, then when everything started becoming mega hits and all that, I stayed pretty humble and the pressure varave illa. I think na recording porcha, I don't think about the result. I don't think if the hit aguma agada, and I just go make sure that I surrender to the process
and I open myself up to the music director so they can guide me properly, and I enjoy it. Sala songs la first it wasn't a hit. This Kadaliyan Kaviya part, when it first came out, it didn't do that well. Then randomly after a year, it just went crazy. Mudal Ni Mudivum Ni and the part first it wasn't that big. Then padam vandadukku appuram dhaan it just took off like crazy. So you never know. The most we can do is give our best, give the full output to the song, and then the rest, like I said, is up to God. ஸோ ஒரு மியூசிஷியனுக்கு தேவையான ஒரு அட்வைஸ் ஃப்ரம் சித் ஸ்ரீராம் கிட்ட இருந்து இப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்கமிங் மியூசிஷியன்? For upcoming artists, I think நான் என்ன சொல்வேன்னா, each artist, each musician, they have their own voice, their own perspective, whatever makes them unique. So I think அந்த unique voice kandipudikkirathu, that's like the most important thing. Figure out, like, take your time to dig into yourself and understand who you are, because na paadache if I sing like the next person or the next person, they won't come to me because I sound like everyone. But if I can find my unique voice, or if you can find your unique voice and you really develop that, then you'll have your own perspective to give the world. And I think that's what I would say, because in the time again coming to social media, nariya trends irukku, there's so many videos always online, there's so many people trying to become famous, so adla just forgetting about all that stuff and really understanding who am I, what do I want to say, what will my music say, what does my voice say, and focusing on that and giving that to the world. I think that's the biggest advice I would have. நீங்க வந்த டைம்ல சோஷியல் மீடியா இவ்ளோ ஒரு ஃபேம் கிடையாது, இவ்ளோ ஒரு ட்ரெண்ட் கிடையாது. இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் சிங்கர்ஸ் ஆர் எனி அதர் டேலண்ட்ஸ். வந்தோன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டேலண்ட் நம்ம வெளிப்படுத்திட்டா நமக்கு எல்லாருக்குமே ஈஸியாக தெரிஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு ரெகக்னிஷன் ஈஸியா வந்து கிடைக்கும். அது எப்படி பாக்குறீங்க? இப்போ நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் கூட இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 6 months ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ வந்தானா கூட அது வெரி ஃபேமஸ் அண்ட் ஈவன் எல்லாம் வெளிநாடு கான்சர்ட்ஸ், ஃபாரின் கான்சர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து போறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸா இருக்கு. I think அது நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்போஜர் வந்துருச்சுன்னா இட்ஸ் ரியலி குட். அண்ட் when we were younger, நிறைய doors were, there's like gatekeepers சொல்லுவாங்களே, there's people who would control whether someone can have the access or not. இப்போ எல்லாருக்குமே அந்த access இருக்கு. Whoever wants to upload a video can upload, and அந்த talent இருந்துச்சுன்னா then it'll get recognized, and mostly they'll get to build a career off of it. But on the negative என்னன்னா, everyone wants to become famous, and music is not, I think if you want to become a musician, if you want to sing, if you want to do anything creative, fame should not be the goal. Adu or byproduct irundhuchna then fine, but the goal should be to get better, to, like I said, develop your own voice and your own perspective, and to keep pushing your own boundary. So I think as long as social media is used with the right purpose and intention, then it's super, super positive. It's a very powerful tool. But if it's getting people addicted to the idea of like nano or a celebrity on it, then I don't think it's good, because having that as a goal is very empty. But if you want to become the best possible musician you can be, and you're using this as an avenue to share that with the world, then it's really great. எனக்கு போக போக ஒரு மாதிரி ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு ஸ்பீச் உங்ககிட்ட இருந்து வரது கேட்கும்போது ப்ளசண்ட்டாக நல்லா இருக்கு. அண்ட் ஆக்சுவலி சோஷியல் மீடியா பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் சொன்ன கேட் கீப்பர்ஸ்லாம் வந்து இருப்பாங்க, பட் இப்போ அதை ஆக்சுவலி தடுக்க முடியாது சோஷியல் மீடியா இருக்கும்போது. ஸோ உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் டைமில் அந்த மாதிரி கேட் கீப்பர்ஸ் இருந்திருக்காங்களா? எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி. ஏன்னா நான் காலேஜில் இருக்கச்சியே, ஐவ் டோல்ட் திஸ் ஸ்டோரி மெனி டைம்ஸ். நான் ரஹ்மான் சாருக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டேன், அண்ட் ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூ வாஸ் இன்டர்னிங் வித் ஹிம். ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு நான் annoy panni, I asked him for the email. Finally, after some time, he gave it to me, and I emailed Rahman sir, and on the mail ku Rahman sir respond pannitar. And when he responded, he just said nice voice. Now I was releasing my own compositions, so the rendu compositions I sent to him, and he responded to that, and he appreciated it. Adukapra I met Rahman sir when I came to Chennai for this Margari Masam, December 2011 la. And then after that, 2 months after, I recorded our DA, and then everything kind of happened after that. So there was no gatekeepers as such, because I got to work with the person at the mountaintop at the very beginning. So adnala, all those things went away, and I was kind of, my career fast-tracked in one way. I was very lucky in that way. So I didn't have to deal with much of that. So adakaprame first song adiye, second song ennode nindal, adakaprama with Taniru that is animatram kadale. So or madri the career was moving. Then தள்ளி போகாதே 2016 vandadukku appuram da my career just skyrocketed. Then after that everything just opened up.
இது வரைக்கும் ஒரு கிராஃப் இப்படியே தான் இருக்கு. டச் வுட் அது அப்படியே வந்து இருக்கணும். உங்களோட சாங்ஸ் எங்களுக்கு அப்படியே கிடைச்சிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அண்ட் சோஷியல் மீடியா பற்றி பேசும்போது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் லைக் ஃபேம் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபெயிலியர்னா கூட ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுறாங்க, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இவ்வளோ இயர்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது அந்த கன்சிஸ்டன்சின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சக்ஸஸ் ஒரு சாங் 2 சாங்ல கிடைக்கும். பட் ஒரு 13 இயர்ஸாக நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க அப்படின்றதுனால ஒரு சின்ன ஃபெயிலியரோ இல்லை ஒரு சின்ன டவுன்ஃபாலோ வந்தால் கூட ஃபெட்டப் ஆகாமல் அது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்கமிங் மியூசிஷியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? அது எப்படி அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி? I think focus on the music. So நிறைய பேர் especially இப்போ there's infinite opinions online. நிறைய பேர் எதான சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, both positive and negative. அது காதுல வச்சுக்காம you just focus on the music and just keep going because and have the right people around you. You can't focus on music, you can't focus on your growth and on the enjoyment irukadu because music is supposed to be fun. That's like the biggest thing I've kept in mind from the very beginning. And the curiosity in the irukano, and then you should also enjoy the process and be disciplined to not. It's very hard. Nanume, like if I have my phone in my hand, edano scroll pannite irpen and you'll see memes, this, that, someone trolling, some negative comments, some very, very positive comments. And it's good that it's there. Like that's always going to be there. You can't get swayed by it. You just go on your track. My mom always says, I don't know how they say in Tamil, but you know, like the blinders that they put on horses, like when they're going, they put like on the eyes of the horse, where they just only know to go straight. They can't look this way, they can't look that way. That's not good for the horse, but for human beings, like she's always said, just keep going on your track. Don't pay attention to anything else, no external noise. And I think that's the biggest kind of, that's what I tell myself, for sure. That's a nice point. Actually, குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டன மாதிரி. That exact thing she always tells me. அதே தான் நானும் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகும்போது எங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, ஒழுங்கா படிக்கலனா அவ்வளவுதான் மாதிரி. ஓகே, now coming to சித் ஸ்ரீராம் அவர்களுடைய அந்த டீனேஜ் அப்படி என்டர் ஆகும்போது மாதிரி சாங்ஸ்லாம் வேற நீங்க பயங்கரமா பாடுவீங்க, ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கும்போது அப்படியே காலேஜ் கிரஷ் கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கா? ஆக்சுவலி நான் சின்ன வயசுலலாம் ஹை ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் I was pretty shy. எனக்கு அவ்வளோமா I wasn't, but once a year ஒரு talent show நடக்கும் ஸ்கூல்ல. Okay. So on the school talent show I'd sing every year and then for that 1 week after that all the attention would be on me. அதுக்கப்புறம் திரும்பி போயிடும் and then I'll just go back to my shy self. For that 1 week I felt like I was the king of the world and then I'd go back. But I never was like super social, not very extroverted. I had my close friends. Okay. And that was about it. I would have crushes all the time. But that was just kept to myself. I wouldn't express it too much. Okay. I'd keep it going. College, that was a little bit different. But by the time I hit college, college, 2008 I started. I finished in 2012. Those 4 years for the most part, like I had a girlfriend for a couple of years. But mostly I was just obsessed with music. Now music college because I'm on it. Okay. So I studied music in college as well. So I didn't really think about much else. I had for the first, where I went to school, I was highly academic. Actually, lots of Indian people lived where I grew up. Okay. And because of that, all the parents wanted their kids to study really well. So on the academic competitiveness, now college it was a full change where everyone was a musician, everyone was thinking about music. So I was also focused on that mostly. There also, I lived a normal college life. I went out, I did all that stuff. But after a point, that got boring and I just focused on music only. So I had somewhat boring high school and college years. நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாங் பாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் ஒன்றும் பெருசா பிக்கப் இல்லை அப்படிங்கும்போது சாங்ஸ்க்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, யார் இந்த சாங் பாடிருக்காங்க, இவரெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ரெகக்னிஷன் கிடைக்க முன்னாடி அண்டர் ரேட்டட் சிங்கர், இது செம்மையா இருக்கு அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்க கமெண்ட்ல பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணி இருக்கு? எனக்கு அப்பெல்லாம் கடுப்பாயிடுவேன். Underrated it's for you guys to make me overrated. Come on. But no, I think like what I would see most is like in the voice is different. And I think adnaldan the initial years no one knew what to do with my voice because at the time it was a very new tone, very new kind of singing. It was this combination of the Carnatic grounding but also like the Western style was also there. So no one, I don't think they knew how to treat my voice. And for that, I'm so grateful to A.R. sir for believing in me for many songs in that initial period. He didn't have to give me, even I think he said, Ennode Nirundal was supposed to be sung, I think, by him.
but he thought like I should get more opportunities, so he gave me that song. And that way, he's so selfless and really cares. So on the I underrated comment பார்த்திருக்கேன். Then I would see the most often seen comment was, oh, this voice is very different. And I liked seeing that. But by God's grace, things picked up when they picked up. பிக்ட் அப் எந்த அளவுக்கு ஆயிருக்குன்னா, நீங்கள் அதை ஆக்சுவலி கேள்விப்பட்டிருப்பேன், நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட கேட்கவும் செஞ்சுருப்பாங்க. விராட் கோலி அவர்கள்கிட்ட வந்து என்ன சாங் உங்களுக்கு தமிழில் பிடிக்கும்னா உங்கள் சாங் தான் வந்து சொன்னாங்க. He said any song. Of any language, what song he likes, and he said ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நீங்கள் என்ன சாங் கேட்பீங்கன்னு கேட்டதுக்கே அவர் வந்து ஆக்சுவலி 10 தலை சாங் தான் சொன்னாங்க, உங்களோட சாங் தான் சொன்னாங்க. அந்த லெவலில் போயிட்டு இதாக இருக்குது. ஸோ அந்த டைமில் அவர் சொன்னப்போ நிறைய பேர் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு டேக் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து அது ஆக்சுவலி அந்த விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி தெரியும், நீங்களே பார்த்தீங்களா அந்த கிளிப்பிங் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லி? இல்லை, so I was in the US, so I think that clip came in the night time when I was sleeping. I looked at my phone, I got a bunch of messages, Instagram posts, I got tagged in a bunch of things. It felt great. I think any time that someone who's at the top of their field, he is like the great in his field, when they give acknowledgement and there's that mutual respect, that feels so good. And Yannana, I think it's really special that with a Tamil song, I think language is really important for music, and the lyrics and the meaning ellame is super important. But என்னோட belief என்னன்னா, music transcends any barriers, any borders. It can speak to anyone. So a Tamil song being his favorite was a point of great pride for me, because I'm very proud to be from here. And on the part order, obviously the composition is insane and the grand kind of feeling is there. And the lyrics one is like vera level lyrics. Vivek's just knocked that out the park. So I was so proud of the song. I was proud that I'd sung it. I was proud that it was a Tamil song that he loves. And this song, I think, is one of the great ones of recent times for sure. So I was very happy. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த படத்தில் அந்த சாங் வந்து நம்ம எஸ்டிஆர் அவர்களுக்காக வந்து பாடின ஒரு பாட்டு, அது செம ரீச். இப்போ அது வந்து கூடவே சேர்ந்து நம்ம தலை தோனி அவர்களுக்கான ஒரு சாங்காக அது வந்து மாறி இருக்கு. அவர் கிரவுண்ட்ல இறங்கினாலே அந்த சாங் அப்படிங்கும்போ அது அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்கு? அது சூப்பர். அதுவுமே so I know there was one match where he was walking out and the DJ played that song. Yes. And on the timeline there, it's basically become like Dhoni's signature song. So that's also awesome. I think on the part it's lived like 3 lives now. First on the Pattathala Padatla Varcha for STR sir. Then when it became Dhoni's song, and then now when Virat said it was his favorite. So it's really nice. I think I believe in that. Out of all my full career, there's certain songs I really love that I would put in the top of my personal list of the songs I've sung. This is definitely one of them. So I'm so happy that it's gotten so much reach. And in the song, I love to perform it on stage. Actually, last year Chennai show pannacha, like the minute that the audience just goes crazy, and it gives me goosebumps, because the song is also about, and the subject matter is about like glory, the fact that success and glory is borrowed, and the very deep meaning is there, right? So it felt really special, and I can't wait to perform that in Chennai again. It's going to be such a special moment. So the concepts upcoming நிறைய இருக்கு. So அத பத்தி so November Decemberல India tour பண்றோம். So November 22nd Bangalore, 29th Chennai, December 13th Hyderabad. So இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா டூர். நான் நிறைய one-off ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இந்தியாவில். But this first time that ஒரு சீரீஸில் we're doing the show. So இப்போ from this year, I think this year will be my 13th year in the industry. So the tour will be a celebration of all my songs, the whole journey, and I'm really looking forward to it. Behindwoods, Muhangal with Manimegalai. Title sponsor, GT Holidays, South India's #1 travel brand. Powered by Sims Pharmacy, Hello Doctor, Pillars of Your Health. GT Holidays presents Behindwoods, Muhangal with Manimegalai. Powered by Sims Pharmacy, Hello Doctor.